হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ জারিন রহমান। কেমন আছেন সবাই? আই হোপ সবাই ভালো আছেন। বিডিএস স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমাদের অনেকেরই কমন ক্যারোটিড আর্টারি, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি সম্পর্কে জানি। বাট কেউ যদি হঠাৎ প্রশ্ন করে কমন ক্যারোটিড আর্টারি কার ব্রাঞ্চ, তখনই কনফিউশন শুরু হয়ে যায়। তাই আজকের ভিডিওতে কমন ক্যারোটিড সম্পর্কে এক্সপ্লেন করব। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, এখন BDS Mania চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে ফেলুন। সো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। Common carotid artery is a large artery which provides the main blood supply to the head and neck. The carotid arteries are the primary vessels supplying blood to the brain and face. Common carotid artery arises from the arch of aorta. Let's see how the common carotid arises from the arch of aorta. There are main three branches of the arch of aorta. First one is brachiocephalic trunk or innominate artery. Second one is left common carotid artery, which is directly arises from the arch of aorta, and the third one is left subclavian artery. Brachiocephalic artery or innominate artery has two branches, right subclavian artery and right common carotid artery. Brachiocephalic trunk is also known as the innominate artery. The name refers to the fact that blood flows through this very short artery to the arm, means brachio portion, and the head cephalic portion. It is an artery, meaning that is a thick-walled blood vessel that carries blood away from the heart. Right and left, both common carotid arteries enters the neck behind the sternoclavicular joint. It ascends inside the carotid sheath, medial to the internal jugular vein, and between them is the vagus nerve. Please remind one thing that internal jugular and internal carotid artery included in the carotid sheath, except the external carotid artery. External carotid artery is not included in carotid sheath. Now carotid sheath. What is carotid sheath? It is an anatomical term for the fibrous connective tissue that surrounds the vascular compartment of the neck. It is part of the deep cervical fascia of the neck. Here the vascular compartment means internal jugular vein, common carotid artery, internal carotid artery, and the vagus nerve. And previously I said that external carotid is not included in carotid sheath because after entering the neck behind the sternoclavicular joint, common carotid artery ascends inside the carotid sheath and divides into external carotid artery and internal carotid artery. So the internal carotid remains inside the carotid sheath and the external carotid artery left outside the carotid sheath. Thus, common carotid artery ends at the level of the upper border of thyroid cartilage between C3 and C4 by dividing into external and internal carotid arteries. Now the external carotid artery. Dividing from the common carotid artery, it passes outside the carotid sheath and ends at the level of neck of mandible inside parotid gland by dividing into superficial, temporal and maxillary arteries. So the superficial temporal artery and the maxillary artery are the terminal branches of the external carotid artery. External carotid টার্মিনাল ব্রাঞ্চ তো বলেই ফেললাম, এখন আসে বাকি ব্রাঞ্চগুলোতে। অরিকলের সামনে যদি অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট ধরি আর পেছনে যদি পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট ধরি, তাহলে অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে দিবে সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, লিঙ্গুয়াল আর্টারি অ্যান্ড ফেশিয়াল আর্টারি, এবং পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে দিবে অক্সিপিটাল আর্টারি, পোস্টেরিয়র অরিকুলার আর্টারি, আর মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে দিবে অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি। ব্রাঞ্চগুলো মনে রাখতে কষ্ট হলে নিচের নিউমোনিকটি মনে রাখলেই আমরা ইজিলি 7টি ব্রাঞ্চ মনে রাখতে পারবো। এবার আসি ইন্টারনাল carotid artery-তে। From the common carotid artery passes in the neck inside carotid sheath without giving any branches. It then enters carotid canal in the skull, emerges in the upper part of foramen lacerum, passes in cavernous sinus and ends in the circle of Willis. Internal carotid artery
প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চগুলো হলো ophthalmic artery, anterior and middle cerebral arteries, posterior communicating artery and anterior choroidal artery. Others ব্রাঞ্চেসগুলোর মধ্যে আছে median artery, inferior lateral trunk, superior hypophyseal artery, carotico-tympanic artery, meningo-hypophyseal trunk. Internal carotid artery ক্ষেত্রে ইন্টারনাল carotid artery ব্রাঞ্চ ophthalmic artery এর সাথে facial artery এর একটা anastomosis হয়। Anastomosis usually means a connection that is created between tubular structures such as blood vessels. Ophthalmic artery gives lacrimal and supraorbital arteries and ends by supratrochlear artery and dorsal nasal artery which anastomosis with facial artery. আজকের মতো এই পর্যন্তই। নেক্সট কোন টপিক এক্সপ্লেন করলে হেল্পফুল হবে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করে BDS Mania সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।